ஓகே மக்களே, கரெக்டாக என்ட்ரி கொடுத்துட்டோம். வெறும் ஒரு செகண்ட் தான் இருக்குது. The following program may contain some viewers are offensive. ஃபுல் சவுண்ட் இருக்கட்டும், கேட்குமா என்னன்னு தெரியல பேசுகிறது. சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட். Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Creator of the Game Awards. இதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் சம்மர் கேம் ஃபெஸ்ட்டு. அதனால் சில மூஞ்சிகள் தெரியாமல் போனால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years. But one thing hasn't. There are a lot of great games in development. And our singular goal today is to get you excited about the future. எப்படினாலும் எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் எல்லாம் வராது, ஏன்னா அது எக்ஸ்பாக்ஸ் ஷோகேஸ்க்கு வச்சுக்குவான். யூபிசாஃப்ட் வராது, யூபிசாஃப்ட் அவன் ஷோகேஸ்க்கு வச்சுக்குவான். மற்ற கேம்ஸோட எதிர்பார்க்கலாம். ப்ளே ஸ்டேஷன் எல்லாம் போயிருச்சு. அந்த மார்வல் அந்த உள்வரின் கேம் எதிர்பார்க்கலாம். ஒருவேளை வந்துச்சுன்னா வாய்ப்பு இருக்குது. மார்டல் காம்பேக்ட் 1 கேம் பிளேவாமா. A very special grand finale that you're not going to want to miss. All I'll say right now. ஏதோ பயங்கரமா எட்ஜில் வச்சிருக்கானுங்க. Right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. என்னதுடா? Here we go. சொல்ல மாட்டாங்களே. பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியாவா? இல்லையே. ஆமா. ஆமா. ஆனா மொபைல் கேம் போல. இல்ல ரீமாஸ்டர்டு ரீமேக் சி ரீமாஸ்டர் ரீமேக்கா இல்ல சாரி இல்ல இது ஏதோ ஒரு நம்ம மல்டிப்ளேயர் கேம்னு நினைக்கிறேன். ஒரு செகண்ட்ல ஹீரோ மூஞ்சே மறந்து போயிட்டேன். ஆனா அப்படிதான் இருக்கு. பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா வந்து கத்தி வச்சிருந்தாராம். காமெடியா இருக்குது. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாமா? என்னதுடா கேம் டேய்? டெக்கன் ஆஃப் பெர்சியாவா? பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா மாதிரி தான் இருக்குது. பட்டு ஒரு மாதிரி இருக்குது. மொபைல் கேம் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. 2D பிளாட்ஃபார்மரோ? எஸ் 2D பிளாட்ஃபார்மர் தான். ஏன்னா அப்போ யூபிசாஃப்ட்ல என்னடா காட்டுவீங்க? இந்த மாதிரி 1-2 காட்டிட்டீங்கன்னா சவுண்ட் கொஞ்சம் ஏற்றலாம். இன்னும் அவன மாதிரி இருக்கா? ஜாம்பி மாதிரி இருக்கான். பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா த லாஸ்ட் கிரவுன். இது பிசி கேம் தானே? பாருங்க, இது கிடையாது. இதை காணும் பாருங்க, ஸ்டீமை காணும். வழக்கம் போல இதுக்கு ஸ்பெஷலா கொடுத்துட்டானுங்க போல. Purge of the Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet.
that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight! Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. பங்கமாக இருக்குது. பங்கம் மார்டல் காம்பேட் பங்கங்கள் ஓடு க்ளோன் மாதிரி வந்து அடிக்கிறான். அவனை மாதிரி மாறிட்டான். என்னண்ணே இது? Enough. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu நீங்க Kang, டொனேட்லாம் பண்ணிட்டு protector இருக்கீங்க. of Earthrealm, god of fire. Who are you again? ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறானுங்க. டுயலா? ஒரு அவனோட ஸ்பெஷல் மூவா? பட்டாசா இருக்குது You have பார்க்கறதுக்கு. skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. ஓ ஸ்பெஷல் மூவ் வந்து அடிச்சுட்டு போகிறானுங்க. ஓ இப்போ நான் மாடல் காம்பேட் விளாண்டதில்ல, அதனால தெரியல கரெக்டாக. ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வைக்கலாம் மறந்துட்டேன். கமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. லேக் Or ஆகுது. do you secretly covet my throne? என்னடா கேம் பிளே ட்ரைலர் லேக் ஆகுது. ஓ பட்டை கலப்புறானுங்க. ஓ ஓடு. சை வா. Finish him. ரொம்ப அகோரமாக இருக்குது. ரொம்ப அகோரமாக இருக்குது. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon!
Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1. And everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually. They will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo almost. Exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known, that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yes. That was, people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it? It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look
at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Path of Exile. ஒருத்தனும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல போல. இது செம்மையா இருக்குது. Where are the gods? Graphics. Hey you! What's going on? Unreal பண்ணதா? இப்படி இருக்குது கிராபிக்ஸ். 1080 பார்க்கிறதுக்கு கொடூரமா இருக்கு. என்னடா இப்படி கிராபிக்ஸ் வச்சு பண்ணிருக்கீங்க கேம்? ஓ மாசா இருக்குதுங்க. ரா கேம் பிளே வேற. சினிமாட்டிக் கேம் பிளே கூட இல்லை. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் போலையே. ஆனால் மல்டிப்ளேயராக இருந்தால் ஆகாது. சரியான கேம் பிளே. சரியான கேம் பிளே. Path of Exile. Interesting game play. Very interesting, very interesting. And find out more on July 28th. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you. Bonus பண்றேன் அங்க போய் உட்கார்ந்து கோமாளிக்கான். என்னதுடா? ஆமா இன்னைக்கு தான் இது சேல் வர கேப்காம் சேல் வர போயிட்டு இருந்துச்சு இதுல ஸ்டீம்ல. இந்த மெட்டல்ல வரானா அவன்? இல்ல நம்ம டெமோல பாத்தீங்கன்னா இப்போ கவர் பண்ணிருப்போம். அது இந்த இவன் தான் இருப்பான். அவனோட ஏதோ டிஎல்சி என்னமோ இருக்கும் போலயே. ஓ டைனோஸ் எல்லாம் ஃபைட் பண்ணுறானுங்க. ஏதோ அட்வான்ஸ் டிஎல்சி போல். அட்வான்ஸ்டு மோடு மாதிரி ஏதோ டிஎல்சி கொண்டு வரானுங்க போல் இருக்கலாம். இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டல் இது பண்ணுறானுங்க கொலாப் போல். கொலாபா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமாம் இந்த கேம் பார்த்துருக்கேன். இதில் போட்டிருந்தா கேம் பாஸ்ல போட்டு வச்சிருந்தானுங்க வரப்போகுது அப்படின்ட்டு. இது கொலாப். Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall, with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. என்னது அடுத்து கொலாபா? என்ன கேம்? என்னதுடா சப்டைட்டில் ஆஃப் பண்ணி பாருங்க. சப்டைட்டில் லேட்டாக வருது. என்ன கேமு? இவன் நிக்கோலஸ் கேஜ். ஓ டெட் பை டே லைட். ஓகே 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 ஓகே. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கானா முன்னாடியே. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage! Oh, hero! இவனே கூப்பிட்டானுங்களா? நான் இதை கிரியேட்டர் கூப்பிட்றானுங்க நினச்சேன். Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I got to say, welcome to the video game world. Oh, wow. Yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I got to say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I got to understand, how did this
come back. I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well. இந்த கேம் ஆடி இருக்காங்க ஆடி And you're fully in for this. I know உச்சக்கட்ட இதாயி அனீசல்பட்ட பயமை. See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. கேவலமா இருக்கு. Damn right I made it. இதுல பார்க்க நல்லா இருக்கு, அதுல பார்க்க கேவலமா இருக்கு. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast.
Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. இது ட்ரைலரா சீரிஸ் ட்ரைலரை போட்டு விட்டானுங்க இன்னும் செகண்ட் சீசனே பார்க்கல இதை பார்த்தா ஸ்பாய்லர் ஆயிருமே காப்பி ரைட்க்கு போட்டுற போறானுங்க But it'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Siri. Neutrality has consequences too. இப்படி வைக்கலாம் அப்பதான் இதாகாது காப்பிரைட் எதுவும் வராது சவுண்டு குறைச்சிடலாம் மியூசிக் ஏதாவது வந்துடும் ஃபர்ஸ்ட் சீசனை ரீவாட்ச் போடணும் திருப்பி செகண்ட் சீசனை பார்க்கணும் தேர்ட் சீசன் பார்க்கணும் வேப்பாடு இதே ஃபோர்த்து சீசனுக்கு வேறு இவனை கேன்சல் பண்ணி விட்டானுங்க அவன் யாரும் கிறிஸ்டான்ஸோட தம்பியை போட்டு வச்சுங்கிறானுங்க வைத்தியக்காரனாங்க Sure about this? இவ்வளோ கேவலமா இருக்கா ஒரு ஷாட்டில் பார்க்க மாசா இருக்கு ஒரு ஷாட்டில் பார்க்க மொக்கையா இருக்கு என்ன என்ன இலவுங்க இதெல்லாம் உருண்டு வருது ஓடு இன்னும் இந்த விச்சர் கேம்லாம் ஆடவே இல்லை அது வேற ஆடணும் Has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more menacing future. சரியான ஷாட் அந்த ஷாட் இது இல்ல அது முன்னாடி முன்னாடி போனி ஓடு The witches. Is that so? மான்ஸ்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் போல கேம்ல எப்படின்னு தெரியல இதெல்லாம் சொல்றேன் I'll never get over how cute they look for monsters and they're like no please don't hurt me and then wow fangs just like a boatload of fangs all up in your business பாவம் ஹென்ரி கேவில் இதுவும் சூப்பர்மேனும் போச்சு இந்த விச்சரும் போச்சு என்ன காரணம்னு தெரியல இதுக்கு விச்சருக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல எபிக் கேம்ஸா அப்படியே அடுத்த ட்ரைலர் போயிட்டானுங்க ஃப்ரம் த கிரியேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஐயோ போயிடுச்சு அந்த வார்த்தை படிக்கிறதுக்குள்ளே போயிடுச்சு மான்படி சம்திங் குட் ஃபோர்ட் நைட்டாக இருக்குமோ இந்த ஃபோர்ட் நைட் தான் கதறிட்டு இருக்காங்க சாட்டில் எபிக் கேம்ஸ்னால் அவனுக்கு இன்ஜினில் பண்ணதாக இருக்கும் இல்லை ஃபோர்ட் நைட் இல்லை இப்படி இருக்காது த விச் ஹண்ட் விச்சரு அப்படியே அதுக்கடுத்து விச் ஹண்ட் அப்படியே பாருங்களேன் எப்படி இருக்கு பிகின்ஸ் நல்லா இருக்கும் போடைய இயர்லி ஆக்சஸ் லான்ச் செப்டம்பர் 2023 அதான் அன்ரியலில் பண்ணியிருக்கானுங்க ப்ளே ஸ்டேஷன் ட்ரைலர் VR2 இல்லை ப்ளே ஸ்டேஷன் VR2 ரெக்வயர்டா ஓ VR கேமு நல்லா இருக்கு பார்க்க கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருக்கு இல்லை இல்லை நல்லா இல்லை ரொம்ப காமெடியாக இருக்கு சினிமாட்டிக்கும் கேம் பிளேயும் கலந்து விட்றானுங்க தூக்கி போடு அப்படிதான் ஏற்கனவே ப்ளே ஸ்டேஷனில் ஷோகேஸ் பண்ணாங்களா ப்ளே ஸ்டேஷன் ஷோகேஸில் வச்சானுங்களா என்ன கரெக்டாக ஞாபகம் இல்லையே
நானும் பார்த்தேன் அந்த ஷோகேஸ் ஈவெண்ட்டு, மறந்து போச்சு. கம்மிங் டு ஆகஸ்ட் ஸ்டீமுக்கும் வருதுங்க. ஓகே, ஆர் யூ ரெடி ஃபார் த நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெச் யுவர் லிமிட்ஸ் சார்? அட பாவீங்களா, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறானு பாருங்கள். சாம்சங் ஓடேசி 50 ஆஃப் 250. படிக்க விட மாட்டேங்கிறானுங்க. என்னடா இது எனக்கு என்னன்னு தெரியல. இது ஸ்குவாடாக விளாட்றது போல. ஸ்குவாடு 3 பேர் இருக்கானுங்க. என்னடா ஆடு? அது ஆடு தாங்க, ஆடு. இந்த கேம் தான் பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. இன்னும் இதெல்லாம் பார்த்த மாதிரியே இருக்குது. இது எது சீக்குவலா தெரியல, இருங்க பார்ப்போம். நிறைய கேம் பிளே ட்ரைலர் பார்த்து மண்டை குழம்பு போச்சு. எப்படி இந்த மாதிரி கிரியேச்சர்லாம் கிரியேட் பண்ணுறானுங்க? கொத்து வித்தியாசமாக கிரியேச்சர் இந்த மாதிரி ரோபோட் வந்துடுது. கண்ணே வலிக்குது க்ளோஸாக உட்காந்து பார்த்ததில்ல. அப்புறம் பாலை சுட்டு வெடிக்க வச்சு கொல்லணுமோ? ரேம் பண்ணிட்டா தூங்குறானுங்க கொட்டாய் விட்டு. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. ஃபர்ஸ்ட் கேம் பிளே வந்துருச்சு. New season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Season 4 வேணாடா, அடுத்த கேம் ட்ரைலர் கொடுங்கடா. On TikTok to react to the news, and we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Stynax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. சோனிக்கா இங்கே பாருங்க. ஓ பங்கமார் கிராஃபிக்ஸு அன்ரியல பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஆனால் நாளைக்கு இது வரைக்கும் சோனி கேம் விளாண்டதே தெரியுமா? ஒரு கேம் கூட விளாண்டதில்ல. பார்த்தது கூட இல்லை, கேம் பிளே கூட மேக்ஸிமம். நல்லா இருக்கு கிராஃபிக்ஸ். அதை பார்க்கும்போது இது சூப்பராகவே இருக்கு. ஸ்குவாடாவும் விளாட்லாமா? பிக்சலாக மாறிட்டானுங்க, பிக்சல் கிராஃபிக்ஸ். ஐயோ இது ஒன்றும் இதோடது இல்லைல்ல தர்றவனுக்கு பேர். ஓ கன்சோல் வச்சுருப்பானு, ஹேண்டில் கன்சோல் வச்சுருப்பானுங்க, பேர் தெரியல. நிட்டாண்டோ இருக்கும் போதுங்க காப்பிரைட் போட்டுருவானுங்க. அவனுங்களுக்கு தான் சோனி தெரியலையே. இது சவுண்டு கம்மியாக வச்சுக்கலாம் மக்களே, பேசினே இருக்கலாம் கச்ச கச்சன்னு. கரெக்டாக தெரில, மேரியோ தான் அவனுங்களுக்கு, சோனிக்கு அவனுக்கு தான் தெரியல. என்னது SNS 1 சுவிட்சு, அதான் சுவிட்சுக்கு வருது பாருங்கள். எபிக் கேம்ஸு ஸ்ட்ரீம் எல்லாத்துலேயுமே வருது. ஓ இந்த வருஷமே வருதா? பரவாயில்ல. உங்களுக்கு வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. என்னது
I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வருது. பெருசாக பெருசாக காட்டுறன்ட்டு மொபைல் கேம் மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணி வச்சுருந்தானுங்க. அடுத்து மார்டல் காம்பேட் கேம் பிளே நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு கேமுக்கு இத்தனை வருஷங்கள் சீக்வல் வருதுன்னு சொன்னானுங்க. அது பங்கமாக இருந்துச்சு கிராஃபிக்ஸ் பார்க்க. அதுக்காகவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் ஆனால் அது எந்த மாதிரி டைப்புன்னு தெரில. சரி பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கேம் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும்ல எந்த மாதிரி டைப் கேம் அப்படின்ட்டு. அடுத்து கொஞ்ச நேரம் பேசினாங்க டெட் பை டே லைட்டு, அது எந்த பயனும் இல்லை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் இந்த கேம் இதுவும் எந்த பயனும் இல்லை. சோனிக்கு எந்த பயனும் இல்லை. நான் ஆட போகிறதுன்னு இப்படி தானே. அதெல்லாம் பார்ப்போம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வருதான்ட்டு. அது வேறு இவங்க வேறு கால் ஆஃப் டியூட்டி சீசன் 4 ட்ரைலர் தான் இது பண்ணுறானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க. அதுபோல் இந்த வருஷத்துக்கான கால் ஆஃப் டியூட்டி கேமை இது பண்ணானுங்கன்னா பரவாயில்ல, ரிவீல் பண்ணானுங்க பரவாயில்ல. ஏன்னா ஆல்ரெடி 6 மாதம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் 6 மாதம் தான் இருக்குது இயர் முடிய. இயர்லி அவனுக்கு லான்ச் பண்ணுவானுங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் வருது பாருங்கள் மொபைல் கேம் இது. Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with this brand new trailer. என்னடா மறுபடியும் இண்டி கேம் ஏதாவதா? சைனீஸ் கேம் இன்னொரு சைனீஸ் கேமா? கீழே பாருங்க கிராஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு. தரையை பாருங்க அப்படியே பங்கமா இல்லை. ஏன்னா கிரவுண்டெல்லாம் இந்த கேம் அந்த காட்டு கேம் கிரவுண்டெல்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. பாசஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் போல். ஹாரர் டைப் கேமோ. ஐயோ செம கியூட்டுங்க. கியூட்டு சைனீஸ் கேம் தான். வெல்கம் டு இல்லை வாய்ப்பில்லை இந்த கேம் விளாட்றதுக்கு. நான் நோட் பண்ணி இல்லை டாப் இதில் காட்டுவானுங்களோ. லைஸ் ஆஃப். இது நான் ஆல்ரெடி இதில் போட்டு வச்சுக்கிறேன், ஸ்டீமில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் டே லைட்டரில். ஆனால் இது இப்படி இருக்குது. இப்படியே பார்த்தேன் தெரியல, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி போட்டு வச்சேன். ஸ்டீமில் இருக்குது பாருங்கள். இது எபிக் காணும். Play demo now. That's right. A demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. கண்டிப்பா டவுன்லோட் போட்டு அடுத்த வீடியோ தான். Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Unreal Engine 5 கிராபிக்ஸ்க்கு குறையே இருக்காது. கண்ணு வலிக்குது. ஆனால் அனிம் கேம்னா கொஞ்சம் டவுட்டு தான் விளாட்றது. என்னடா இப்போ தான் பாராட்டினேன். அனிம் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்குமோ? அனிம் கேம் தானே. ஓ இந்த மாதிரி டைப் கேமா? ஓகே ஓகே ஓகே. வைல்டு வெஸ்ட்னு ஒரு கேம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் நோட் பண்ணி வச்சிருந்தேன் விளாட்றதுக்கு. டிராகன் பாலா?
ஓப்பன் வேர்ல்டு கேம்னு தெரியுது பார்த்தாலே. எனக்கு கொட்டாயே தான் வருது. சாண்ட்லேண்டா நல்ல ஒரு ஷோகேஸ் பண்ணுங்கடா டே ஏதாவது. ஸ்டீம் இருக்குது. ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்னோட கூப்பிட்டு பேச போகிறான்னு நினைக்கிறேன். Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. ஸ்ட்ரே மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஞாபகம் இருக்கு. மற்றதெல்லாம் நத்திங் ப்ரோ. ஸ்ட்ரே மட்டும் தான் ஞாபகம் தெரியுது. வேற 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 ஒன்றுமே தெரியலைங்க. ஸ்ட்ரேவே விளாடல, அது தெரியும் அவ்வளோதான். அன்னபூர்ணாவா? அன்னபூர்ணா இன்ட்ராக்டிவா? என்னடா அது பேரு? அன்னபூர்ணா இன்ட்ராக்டிவா? இந்தியன் பேர் மாதிரி இருக்கு. Stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Free game ஆமா. அமேசான் கூட சேர்ந்து பண்ணியிருப்பானுங்க போல. இந்த மாதிரி கேம்லாம் நம்பவே கூட. ட்ரைலர் ஒன்றா இருக்கும், கேம் பிளே ஒன்றா இருக்கும். கண்ணு போச்சுடா. இந்த பிவிபினா அப்படியே டாப் ஆங்கிள் வச்சு இந்த மாதிரி இருக்குல்ல கேம் ட்ரைலர் பங்கமாக இருக்கும். பாருங்க கிராஃபிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அது பார்க்க அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ரியல் கேம் பிளே காட்டும்போது பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி இருக்கும். சினிமேட்டிக்ஸ் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லியிருக்கானுங்க. கிரவுண்டு, தண்ணி, ஏர் மூணுலேயும் ஃபைட் பண்ணலாம். ஓடு த ஸ்டோம் இஸ் கம்மிங். இதுதான் ஆக்சுவல் கேம் பிளே மாதிரி இருக்குது பார்க்க லைட்டாக. ஓ கிளைம் த த்ரோன். ஓ த்ரோன் அண்ட் லிபர்ட்டியா? லிபர்ட்டி, த்ரோன் அண்ட் லிபர்ட்டி. sign up for the tech test. Play நம்ம போட்டிருக்கோம். Games PS5 Xbox stream. Okay. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look.
கையில் ஸ்கிரிப்ட்னு நினைக்கிறேங்க. பாருங்கள் நிறைய பற்றி எழுதினுங்குது. இல்லை சவுண்டுக்கான இதா? ஏன் நோ சவுண்டு? அனுப்பிட்டானுங்க ஒருத்தனை. லெக்சன் ஆர்மர் பார்க்க ஆர்மர் மாதிரி இருக்குது, அதே மாதிரி மாடர்னாகவும் இருக்குது. PvP ஆன்லைன் கேம் போடு. ரிட்டன் சேரும் போல. ஓ ரோல் எடுக்கிற மாதிரி உயிர் கொடுக்குறது வச்சுக்கிறான்னு பாருங்க. கஷ்டப்பட்டு கொல்லினா உயிர் கொடுத்துட்டு போயிடறானு போல. எஸ் பார்க்க நல்லாயிருக்கு. கேம் பிளே இதே மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இது பயங்கரமாக மேசிவாக இருக்கும் போல் பேட்டில். 2020 அந்த மாதிரி 2020 30 இந்த பெரிய பேட்டலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பார்த்தா. அப்படி தான் நல்லாயிருக்கும். வார் ஹெவன் ஹேவன் ஏவன் ஏவன் ஹெச்வி ஸ்ட்ரீம் நெக்ஸ்ட் ஃபெஸ்ட் 19. என்னாச்சு? மரமாடா பார்ட்டி அனிமல்ஸ். Actual gameplay footage, not all the final version available on Xbox Stream. ஓ அவ்வளோதானா? ஒரு தனி இது டக்குன்னு வந்துருச்சு. Zombie game. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Italian, Spanish, இந்த மாதிரி தான் அதில் பேசுவானுங்க. ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகுது. டையிங் லைட்டுக்கு DLC வருது 2க்கு. இது என்ன கேமு? கிராஷ் த ரம்பிள். எது எதுக்குன்னு பார்க்கலாம். அவைலபிள் ஆன் ஓகே ஆக்டிவேஷனோடதா? ஓகே சைபர் பங்க்கு டென்சிட்டி ஓவர் 300 கேம்ஸ் கேம் பாஸ்க்கான ஒரு கிளிம்ஸு இல்லை. டையிங் லைட்டு நோ கன்சோல் ரெக்வயர்ட். அசாசின் கிரீட் வல்ஹலாவா? இப்போ GeForce லூனா என்னென்னமோ வருதே. கெட் யுவர் கண்ட்ரோலர் ஓகே கேம் பாஸ் ஸ்டார்ட் பிளேயிங் நவ். ஹலோ சாம்சங் கேமிங் ஹப் வேர்ஸ் கேமிங் கம்ஸ் டுகெதர். ஓ பாடுறா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இருங்க. அது இந்தியாவுக்கு அவைலபிள் கண்டென்ட். GeForce வந்து இந்தியாவுக்கு அவைலபிள் இல்லை. Texas right-hand guy in season 1. Now it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake 2 gameplay இது பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். ரிவீல் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first creative survival horror game. Remedy Entertainment. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own
separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want. Right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. And with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, gameplay back raw to life footage as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Raw footage, in-game footage. Service pistola. ஏனே இவ்வளோ மெதுவாக காட்டுறீங்க? பயமாக இருக்குல்ல? கொஞ்சம் வேகமாக காட்டுங்க. Sounds like somebody's home. ஏய் ஏன்டா இப்படி ஆரோக்கியம்னு தெரியுதுடா. எரிஞ்ச பார்க்குறது ஏன் தப்பு தான். சவுண்டை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம், பயம் கொஞ்சம் குறையும். இந்த மாதிரி கேமில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே கேம் கிடையாது, மியூசிக்கும் பேக்ரவுண்டும் தான். ஆமாம்.
ஆனா வா என்னடா இந்த சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸா எந்த பயனும் இல்லை என்னாச்சு என்னமோ பண்ணா நம்மளே மாதிரி ரொம்ப மோசமான ஆளாக இருப்பா போல ரீலோடில் 2 புல்லட் சுட்டு ரீலோட் பண்ணுறேன் போடு கண்ட்ரோலரில் தான் ப்ளே பண்ணுறானுங்களா அதான் ஒரு மாதிரி நவுறான் இப்படி சைடாக பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ப்ளே மாதிரியே இல்லை நம்ம அதில் தானே வந்துச்சு ஏ ஹார்ட்டெல்லாம் கிடக்கு The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. அவ்வளோதான் I'm glad you're on this case with me. இல்லை இன்கேம் சினிமாட்டிக் ஃபோட்டேஜ் Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. October 17, 2019. Pre-order. Epic Games தான் இது ஸ்டீம் இல்லை போல A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. எத்தனை Warhammer கேம் டாடி ஒரு வருஷத்துக்கு Focus Entertainment. Facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets. Avarax. Focus Entertainment ஒரு சூப்பரான ஸ்டுடியோங்க. பப்ளிஷர். I have my reservations. இன்னும் அவனுங்களை யாரும் இது பண்ணல. பெருசா கண்டுக்காம இருக்கானுங்க. நல்ல கேம்ஸ் நிறைய வச்சிருக்கானுங்க. ஒருவேளை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை இதாச்சுன்னா கேலக்டிக் வார் வார் இது லேக் பங்கமாகுது இன்டர்நெட் தான் பிரச்சனையா அன்லீஸ் த டெவஸ்டேஷன் பா ஜாம்பி கேமே ஓடிடும் போலீங்க என்னடா ஆச்சு நடுராத்திரி நெட்டு போட்டுட்டு இருக்குது அப்படியே டவுன்லோடு நோட் ஆகுதா இல்லையே டவுன்லோடு எதுவும் ஆகல முடிஞ்சே போச்சு டைம் கோஆப் கேம்பெயின் கச்ச 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 கச்சன்னு வருது திஸ் வின்டர் பிசின்னு மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கானுங்க ஸ்டோர் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல இண்டி கேம் எஸ் Pixel graphics game. Pixel graphics game है முடிஞ்சது யூஸ் யுவர் கிரேஸா எஸ் யுவர் கிரேஸா சாரி
ஸ்டீமில் இருக்குது, எக்ஸ்பாக்ஸில் இருக்குது, Beautiful indie game. Game Passல வரும்னு நினைக்கிறேன். Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Focus Entertainment. வா, come on boys. இந்த கேம்ஸ் தான் எல்லாம் ட்ரை பண்ணணும். நல்ல பப்ளிஷர். ஓ, ஜாம்பி கேமா? Nobody half-asses it this time. Ruby. என்ன கேம் தெரியலங்க. On my mark. No idea. 5. அது ஜாம்பி தான். 3 2 1. வித்தியாசமான ஜாம்பியா இருக்குது. John Carpenter's Toxic. பார்த்தீங்களா, ட்ரைலருக்கு கேம் பிளேக்கு சம்மந்தமே இல்லை. இது நல்லா இருக்குது. ஓ, சூப்பராக இருக்குது. வண்டியில் போய் சொல்கிறதா, நின்று சொல்கிறது இல்லை. அப்போ சூப்பர். வெக்டரு, M4, M16 இப்படி கேவலமாக இருக்கு பாருங்க. ஒரு இடத்துல நல்லாயிருக்கு, ஒரு இடத்துல கேவலமாக இருக்குது. இதில் எது உண்மைன்னு நமக்கு தெரியாது. இங்கே பாருங்க, இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது, இது எப்படி இருக்குது. கேம் வரட்டும், வரும்போது வேணால் போட்டு வைப்போம். ஆஃபர் வந்துச்சுன்னா 2024. அது அப்போ பார்த்துக்கலாம். More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Telling in a game and Larian Games. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. They can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? 1 hour ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். 1 hour ஆயிடுச்சு. You said it was under control. Final Fantasy. It isn't you I answer to. இல்லை. Gortash. ஓ, அதோட ட்ரைலர் தானா மிச்சம் இது? Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This okay. is, you know, this is it. Here it is. I mean,
It has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I 2 promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell us, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Be together. Be greater together. Oh, release date 20. Nailing it. October 20th. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. Oh, you got a lot of work release to date do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses, too. என்னடா கேம் போக்கிமான் மாதிரி தான் எனக்கு சொன்ன மாதிரி போக்கிமான் கல்ல மிஷன் கல்லு ராக்கெட் லான்ச்சரு level 20 நல்லா வரும்
2024 சூப்பர்ப்பா. அடுத்தது வந்துருச்சு ட்ரைலர். Ghost of Tsushima. பங்கமா இருக்கு. ஆனால் கேம் பிளே அந்த மாதிரி இருக்காது. அதே தான். சைனீஸ் கேமே நமக்கு ஆகிறது. சைனீஸ் ஜாப்பனீஸு இந்த மாதிரி கேமு. எத்தனை பாஸ் இருக்குது. லேண்ட் ஆஃப் த மார்னிங் லைட். அந்த இவன் அந்த பிசி இது பிசி எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஓகே. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time Lord of we Rings told game. it ourselves. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. பில்ட் பண்ணி அடிக்கிறது போல. போடு. இந்த அவ்வளோ ஐட்டா காட்டினானுங்க. இவ்வளோ பிள்ளையா இருக்குது. Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Return of the Moon. நடுவில் ஆடு வேறு. 4,29,000 பேர் ஆயிட்டாங்க. 430K சொல்ல போனால். இதுவே கம்மியாக தான் பார்த்தாங்க. 200 190 என்னமோ தான் பார்த்தாங்க. யாரு ப்ளே ஸ்டேஷன் ஷோகேஸு. இது இப்போ சர்ச் பண்ணி வச்சிடலாம். மறந்து போயிடும். சாம்சங் கேமிங் ஹப். All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. என்னடா கேமு? ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் iOSக்கு ஃபைனல் ஃபேண்டசி. தைத்துக்குறை கோமெந்தசாய். Genesis. We will not. Don't know. இது இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது. என்ன கேமு? தெரியல. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பிக்சரை காட்டி ஏமாற்றிட்டானுங்க. ஒரு ஓடுறதுக்குள்ள அந்த சாம்சங் கேமிங் அப் பற்றி பார்த்துட்டு வரேன். இன்னும் லான்ச் ஆகலையோ? இப்போ சாம்சங் டிவியில் மட்டும் வரும். ஸ்மார்ட் டிவியில் மட்டும். ஓகே. இதில் எப்படி காட்டுறானுங்க? கேம் பிளே எப்படி காட்டுறானுங்க? ஃபைனல் ஃபேண்டசி தான் இது. பாருங்க, Beta closed. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America.
ஏய் மறுபடியும் இவனுங்களே ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் வச்சு தீட்ட போறானுங்க இந்த வருஷம். Life to the living, death to the dead. இவனுங்க டாப்பா வருவானுங்க கண்டிப்பா இன்னும் 2-3 வருஷத்துல நம்பர் 1 வந்து நிப்பானுங்க பெரிய ஸ்டுடியோவா பப்ளிஷரா. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. இவங்க பப்ளிஷ் பண்ற கேம் முக்காவாசி வந்து அன்ரியல பில்ட் பண்ணதா தான் இருக்கும். அதனால கிராபிக்ஸ் உங்களுக்கு பயமே இருக்காம மஜாவா இருக்கும். Says we face a choice, simple and awful. ஓ சாய்ஸ் பேஸ்டா. Death to the dead. சாய்ஸ் பேஸ்ட் கேமுங்க. To be together again. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Oh. Easy. இந்த ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட்காகவே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த கேம்ஸ் எல்லாத்தையுமே. அவனுங்க இதில் நல்லா தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். அந்த ஒய்யில் ஒரு கேமாக இருக்குமே அந்த கேமும் நம்ம ஒரு கேம் அதான் யசுகாவா பார்த்துருக்கேன். எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் பாஸில் பார்த்தேன். பெருசா விளையாடுற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஆனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய கேம் தான். இத்தனை பேர் ஒரே ஆள் போட்டு தள்ள போகிறானா? ஓ சூப்பர் பவர்லாம் இருக்குது. நான் மாட்டை தாளிச்சிருவானுங்க. சைனீஸ் ஃபெஸ்டிவல் போல. ஓ பேரே இல்லை. மாஸ் like a dragon rider, the man who is the sage. Okay, sage. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? Very event. He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. There's someone else down here. No. Dad! Are you there? Under the Whales Steam Epic ரெண்டுமே இருக்கு. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go.
ஏடா வேற கேம் ட்ரைலர் விடுங்கடானா சீசன் 4 ட்ரைலர் விட்டு ஏமாத்துறானுங்க. இவனுங்க என்ன விட்டா என்ன ப்ரைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணானுன்னா பரவாயில்ல. காட்டுத்தனமாக ப்ரைஸ் வச்சுக்கிறானுங்க கேமுக்கு. 5000 ரூபாயா பா சாமி. ஏதோ வார் ஜோன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ அவ்வளோதான், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. இந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி ரொம்ப மோசமான ஒன்றுங்களே, காப்பிரைட் ஸ்கின் கொடுத்துட போகிறான். ப்ளே ஃப்ரீ June 14. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. சும்மாவே யாரும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்கன்ட்டு இது பண்ணிட்டுருக்கானுங்க. ஏவலமாக இருக்கு. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. PC Dear super. Friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Xbox. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? We promised variety. There it is, Fate Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Marvel Snap. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited. Next. Screen share எடுத்துக்கறேன். Additional opportunities to get check பண்ணி பார்க்கலாம். Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week.
It's conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Hey, fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 card cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being... card game kada bro build up. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Consoles கிடையாது. Consoles PC கிடையாது. Mobile and இது. பரவாயில்லையே. Arthur, I have sacrificed everything to save your kind. Mobile Legend to அந்த மாதிரி இருக்குமோ? Fight with honor. Vanquish the wicked, and you may prove worthy of your legacy. Real game footage போடுங்க பார்க்கலாம். Actual game footage. King Arthur என்னடா அவ்வளவுதானா? ஸ்டீம்ல இருக்கு, ப்ரீ ரெஜிஸ்டர் இருக்கு. Fortnite ட்ரைலர்னு நினைக்கிறேன். Yes. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. They died as heroes. Wayfinder Wayfinder Steam இதிலே கிடையாது, எபிக் ஸ்டோர்லேயே கிடையாது. எல்லாம் அநியாயண்டா. இதில் வேறு ஃபோர்ட்நைட்டுன்னு நினச்சிட்டேன். இதுதான் ஃபோர்ட்நைட்டு. லேக் ஆகுது. பங்கமாக இருக்குது. ஆமாம், இது அந்த இதை ஒரு அன்ரியல் ட்ரைலர் எதுவும் போட்டிருந்தானுங்க, அதிலே போட்டிருந்தானுங்க. அன்ரியல் எடிட்டர், அதுக்கு நான் ஷோகேஸ் வச்சு அந்த இதில் காட்டியிருந்தானே. அன்ரியல் எடிட்டர் அதே தான்.
Seriously, you don't stand a chance. Project under construction. Mobile game. Nexus. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Captain's log, stardate 43152.4. Super இருக்கு. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they want contact. நைட் நேரமா பேசவும் இல்லை, தூக்கமாக ஒரு சைடு வேற. E3 வச்சானு இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இதே மாதிரி கேம் ஃபெஸ்ட்டு மாதிரி E3 வைக்கவே மாட்டேங்கிறானுங்க. அதை வச்சா இன்னும் மஜாவாக வரும் எல்லாமே. ஸ்டார் ட்ரெக் இன்ஃபைனைட்டா June 16, 2023. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? அப்படி குழந்தை எடுக்கிறானுங்க. Kill music. She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? Then don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Twisted Metal new series இது கேம் ட்ரைலர் எடுத்து இப்படி பண்ணுறான்னு நினச்சேன். Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I begin again, but with another me to fight with. இப்படின்னா எனிமி எல்லாரும் போட்டுடலாமே டைஸியா. 2-3 இடத்துல ஃபைட் எடுக்கலாம். You're not the only one who can be in multiple places at once. எனிமிங்களும் அதே மாதிரி பண்றானுங்களா? சூப்பரான. I will become Legion and crush these demons. Nice sagarana. Onwards. I can feel that there are more. Oh, PC exclusive.
Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. How you doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all 3 forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it, lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Prepare to repel boarders! Airship's got a cockpit! Action station! Action station! Get to the control room and protect Selco. Zendara and I will hold off the Rashanians down here. Got it. Gotta get to the control room. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all 3 colors of magic.
போர் அடிக்குது. We're only going to win this one together. Sigil up. July 20th. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. இது பார்க்கறதுக்கு பங்கமாக இருக்குது. சேட். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸா? ஓஹோ, ஓடு. டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸு, டைனோசர்ஸு. Wiles Battle Royale, Zero Build. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. Rumors are true. At the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Star Wars game, Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. The unknown journey continues. Devil May Cry. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Finally. Shadows of the Man, I believe. So sad, bro. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now?
After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Oh, sad bro. Keep her away from me! They say she's a எல்லா monster. ஈவெண்ட்டும் ஒரே தான் வைங்கடானா தனித்தனி பிரிச்சு வச்சுன்னு கேம் எல்லாம் Into அங்கேயும் the போய் very depths of your soul. நல்லாவே That she இருக்கிறதுல can become those you hate, those you fear, those you love. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஒரு ஈவெண்ட் வச்சுக்கிறானுங்க, யூபிசாஃப்ட் வச்சுக்கிறானுங்க, பிளே ஸ்டேஷன் தனியாக வச்சுக்கிறானுங்க. You murdered my dad. ஓ சாமி. You burned my village. You know that I killed her. So, who is she? ஃபைனல் ஃபேண்டசியா? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. And that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. அப்பா முடிஞ்சிடா. இந்த கேமே நல்லா இல்லை, பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அப்டேட்ஸ். எல்லாம் கிளம்பிட்டானுங்க. ஸோ சாமி ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை. இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு தண்டம். ஏதோ அந்த ஒரே ஒன்று மட்டும் கிராஃபிக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு, அந்த கேம் பேர் தெரில, மற்ற எதுவுமே பெருசாக ஃபோர்ட்நைட் நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த கேம்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம். இந்த ஃபோக்கஸ் என்டர்டைன்மெண்ட்டோட கேம்ஸோட ட்ரைலர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வந்து அவங்களோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போயிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணும். ஆனால் இவ்வளோ நேரத்துக்கு தண்டம், 2 மணி நேரத்துக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஸோ சேட் ப்ரோ. 1 லட்சம் பேர் காலி அதுக்குள்ளே. அந்த 1 லட்சம் பேரில் நம்மளும் ஒருத்தராக காலியாயிரும் இப்போது. சரி மக்களே, மட்டையாவரா 2:18 ஆகிப்போச்சு. போயிட்டு அப்படியே தூங்குறேன். யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குட் நைட். நானும் போய் தூங்குறேன். பாய்.